Let's see. Well, let me get another song going here. Oh, I think we'll use this accordion right here. La prochaine chanson, je vais vous jouer, c'est une chanson que moi j'ai écrite. This next song is a song that I wrote. I'm Bruce Daigrepont, in case y'all don't know. And this song, I'm very proud of this song. I wrote this song when I was about probably 23 years old. It's called Acadie à la Louisiane, Acadie à Louisiana. C'est une chanson qui est bien populaire parmi les Acadiens dans le Canada. It's a song that's popular among the Acadian French people in Canada. C'est une chanson qui était mise dans des livres pour instruire le français dans les écoles. It's a song that has been put in textbooks to teach French in the schools. And anyway, it's basically a song that talks about the history of the Acadians. C'est une chanson qui parle pour l'histoire des Acadiens. Ça parle de la déportation. It talks about the deportation of the Acadians. Comment ils ont volé leur terre, how they stole their land, brûlé les maisons, they burned down the houses, the separation of the families, séparer les familles. And then it talks about their suffering along the way. And then eventually, how they came to Louisiana. And in the last verse, I take us to the 1900s, when the state government of Louisiana was trying to assimilate our people and make us all English-speaking Americans and punishing the French-speaking children for speaking French at school. Ça fait, dans le dernier verse, je parle dans les 1900, quand l'État, le gouvernement de l'État de la Louisiane a puni les écoliers quand ils parlaient en français dans les écoles. So, here we go, Acadie à la Louisiane. Ils ont volé toute notre terre, ils ont brûlé toutes les maisons. C'était fait pour l'Angleterre, j'ai perdu mon petit garçon. On a embarqué sur les bateaux pour prendre le grand voyage. Ma femme était séparée, pour toujours un pour me casser. Acadie la Louisiane, un grand voyage pour notre monde, pour trouver la liberté et un beau pays. Il y en a qui ont souffert la mort, il y en a qui ont été vendus pour des esclaves dans la Georgerie. On s'est disparu, mais tout partout. On a trouvé notre pays, la Louisiane, notre paradis, les prairies et les marais, la meilleure place pour habiter. Acadie la Louisiane, un grand voyage pour notre monde, pour trouver la liberté et un beau pays. Les Américains ont découragé les Cajuns de parler français. Ils voulaient parler juste en anglais. Les Cajuns vont les embêter. Acadie la Louisiane, un grand voyage pour notre monde, pour trouver la liberté et un beau pays. Acadie la Louisiane, un grand voyage pour notre monde, pour trouver la liberté et un beau pays.
Yeah, ça c'est ma chanson. Acadie à la légende, c'est mon Bruce Daigrepont qui l'a composé. That's my song, Acadie to Louisiana, and I wrote the song. I'm Bruce Daigrepont. Now I'll translate the lines for y'all. Let's see if I can get it going here. Ils ont volé toute notre terre. They stole our land. Ils ont brûlé toutes les maisons. They burned down the houses. C'était fait pour l'Angleterre. It was done for England, Angleterre. J'ai perdu mon petit garçon. He says, I lost my little boy. So I'm sure there were people that died during the expulsion. On a embarqué sur le bateau. We embarked on the boats. Pour prendre le grand voyage, to take the long voyage. Ma famille était séparée. My family was separated. Pour toujours une famille cassée. Forever a broken family. And from what I understand in the deportation, from the things I have read, that they purposely separated the families. The next verses talk about the suffering that the people encountered. It says, Il y en a qui souffert la mort. There were some that suffered death. Il y en a qui étaient vendus, and there were some that were sold. Pour des esclaves de la joaillerie, they were sold into indentured servitude in Georgia. On s'est disparu, mais tout partout. We dispersed or disappeared all over. Because in this deportation of the Acadians, many went along the 13 British colonies. Some were sent back to England, put in prisons. And some went as far, from what I understand, as the Falkland Islands. So on s'est disparu tout partout. We went all over. And then the last verse takes us to the modern times of the 1900s. It says, Les Américains a découragé, the Americans discouraged. And if you were raised in a South Louisiana French family, Américain, we're all Americans, but Américain meant people that only spoke English. Were always referred to by our French-speaking South Louisiana people as Américains. So, les Américains a découragé, the Americans discouraged. Les Cajuns de parler français, the Cajuns from speaking French. Ils voulions en parler juste en anglais, they wanted us to only speak English. Mais les Cajuns vont les embêter, but the Cajuns will fool them. And that's, of course, hopeful thinking that we can keep our language and culture going here in South Louisiana. So there you have it. Ça, c'est ma chanson Acadie à la légende.